पुनः म्याम युट्युब स्टार्ट भइसक्यो हजुर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सर नेशनल एन्थम बजाएर स्टार्ट गरिदिनुहोस् न ए हस् हुन्छ नमस्ते गुड इभिनिङ एभ्रीबडी म जयराम चौधरी दिल्लीबाट सबैलाई चाहिँ हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु आज हाम्रो वेबिनार लेडिज स्पेशल हुनेछ र लेडिज स्पेशलमा चाहिँ हाम्रो वेबिनार धेरै नै स्पेशलै नै हुनेछ हजुरहरू अवश्य पनि सुरुवातदेखि लिएर अन्तसम्म चाहिँ सुनिदिनु होला र हाम्रो वेबिनार युट्युबबाट पनि लाइभ हुन्छ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हजुरहरूको स्वागतको क्रममा चाहिँ हाम्रो नेशनल एन्थम बजाएर चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आसल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल थ्याङ्क यू सो मच जय सर टेक्निकली सपोर्ट गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद सो हामी कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ सो हेलो नमस्ते अनप्यासिभियन्स म पूनम मेचे भद्रपुर झापाबाट कार्यक्रम सञ्चालिका र अनप्यासिभको प्राउड फाउन्डर आज मिति 25 गते चैत्र महिना 2078 साल शुक्रबारको यो साँझ यहाँ म हाम्रो एभरेस्ट टिम च्याम्पियन नेपालको तर्फबाट हाम्रा सबै फाउन्डर्स लिडर्स र जुम पार्टिसिपेन्ट्स र जति पनि युट्युब भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म हाम्रो यस नेपाली वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई र मित्रहरू हाम्रो यो सेसन 1 घण्टाको रहनेछ र आज हाम्रो यो लेडिज स्पेशल भएको हुनाले हामी प्रायोरिटी सबै लेडिजहरूलाई दिनेछौँ र हाम्रो गेस्ट स्पिकर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा सो म ढिला नगर्दै हाम्रो समय पनि धेरै भइसक्यो र ढिला नगर्दै म हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ मिस रेखा जेनिस मकान उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रा अन्य जति पनि प्रेजेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ नेपालबाट गीता नेपाल म्याम रिता बिसी म्याम रितु खड्का म्याम सायद आज हुनुहुन्न उपस्थित हुनुहुन्न र जति पनि हाम्रा लेडिज फाउन्डर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यस नेपाली वेबिनारमा र रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि यहाँ लेडिज फाउन्डर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ आफ्नो सेयरिङ्सहरू केही छ भने यो हाम्रो एउटा फ्यामिली हो र आफ्नो सेयरिङ्सहरू खुलेर राख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा बोल्न भनौँ यो एउटा प्लेटफर्म पनि हो जहाँ हामी लर्निङको फेजमा छौँ हामी लर्न गरिरहेछौँ सो अगाडि आउनुहोस् बोल्नुहोस् यहाँहरूको सेयरिङ्सहरू राख्नुहोस् भन्न चाहे मैले यहाँ जति पनि लेडिज फाउन्डर्स हुनुहुन्छ रिक्वेस्ट गर्न चाहे मैले यहाँहरूलाई र हाम्रा जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहे हाम्रो प्रेजेन्टेसन चलिरहेको बेला यहाँहरू आफूलाई म्युट राख्नु होला किनभने अनम्युट गर्नु राख्नुभयो भने
बोलिरहेको बेला स्पिच दिइराख्नु भएको बेला स्पिकर्सहरूलाई डिस्टर्बेन्स हुने गर्छ। सो यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ आफूलाई सक्दो म्युट राख्नु होला आफ्नो माइक्रोफोन। सो ढिला नगर्दै हामी अनप्यासिभको बारेमा फेरि पनि हामी रेखा जेनिस मकान म्यामलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ। यहाँ अनप्यासिभको बारेमा आफ्नो सेयरिङ्सहरू राख्नको लागि रेखा म्याम स्वागत छ यहाँलाई यस नेपाली वेबिनारमा। ओभर टु यु रेखा म्याम। जय सर, रेखा म्याम हुनुहुन्छ हामीसँग? मैले अघि देखाएको थिएँ उहाँलाई। हुनुहुन्छ पुनम मेचे म्याम, उहाँको खोइ म्युट अनम्युटको प्रब्लम छ कि क्या हो? हुनु त हुनुहुन्छ। एकचोटि हेरिदिनुहोस् न। छ, अनम्युट गरिसकेको छु तर आवाज आइरहेको छैन। रेखा म्याम यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना प्रेजेन्टेसन्स आफ्ना सेयरिङ्स राख्न सक्नुहुन्छ म्याम। म्याम यहाँको आवाज आइरहेको छैन। Let me fix this. Somebody else can speak. Yeah, म fix गर्दैछु। अहिले आइरहेको। Am I? गर्न सक्नुहुन्छ म्याम? You are audible. Okay. Okay. I'm not prepared much, because this was the last minute. I'm still working. Work from home छ मेरो। म एयरलाइन्स को लागि काम गर्छु। Work from home छ अहिले। So I haven't, it was the last minute that I got to know that I have to be a part of this webinar. नेपाली एकदम राम्रो छैन, त्यही भएर बोल्न अलि अप्ठ्यारो लाग्छ या फेरि अलि लाज लाग्छ, मिस्टेक्स धेरै हुन्छ भने। So I will try. राम्रो बोल्नुहुन्छ जति बोल्नुहुन्छ। So I was in Nepal for a couple of years. That's the reason I love to be a part of Nepal. Friends haru पनि छन् हङकङमा, नेपालमा कुरा भइराख्छ। अनि yes, from the day I have been a part of this Onpassive, I love to speak to anyone who is a founder to it. And I love to describe my Onpassive to everyone I meet. I get called, I am, every single post that I receive, I post it on my Facebook, on any of my, social media platform. Why? Because I have a belief. I have a strong belief. When I have a belief, I can make somebody else believe on the system as well. Because I am, we are working on a very big humanity. We are working on humanity. The vision of Ash Mafar is not to keep it to ourselves, but to spread it to as many people as we can. So I'm trying every bit that whenever I get a chance to speak about it, or whenever I get a chance to post any of the smallest matter about Onpassive, I do it. I share it with my friends. I share it. It's not necessarily that that person has to join under me. It's just that I want them to understand what the project is all about. So that is my, motto. Because somewhere down the line, I have got that DNA. DNA is, that's something that I have got from somebody. And in return, I have to give it to somebody. So that's what I'm trying to do. About Onpassive, yes, now it's a done deal. After the 30th of March, I don't think anybody has a different, view about it. And nobody should have it. Because the day when it was being launched and it was being announced in Dubai,
I was crying. The tears fell off my eyes and I could not stop myself. I saw every single person was being, emotionally attached to that part. I felt my emotion at that point of time was that I was holding my baby in my hand. My first child, I remembered that moment when I was holding my baby in my hand and I said, my God, this is what, I wanted. And I could not stop my emotions. Even Ash Mufare, when I saw his face, every single person on that screen, I think there were about 7 or 8 screen in my laptop, and every single screen was emotionally attached, and everybody was crying. So that means we are so much attached. We are so much attached to this mission, right? And that is the reason. Had it was being announced in earlier than it was being projected, I don't think the more emotions would have been so strong. Kina bene, only few people, only 3 or 4, maybe 3 or 4 people were well aware of this, the launch process in Dubai, including Ash Mufare sir. But again, had it been disclosed earlier, I don't think the emotion would have been the same. My emotion would not may not have been the same, because I very well had known what is the on top, right? So that is the reason. Now after the 30th of March, I have so much of belief, so much of belief that even if anything comes up, I would be the last person to stand with this, because this is my last ship of my life. Last ship of my life, saying that if I have to resign today, I would not think about what may happen to my future. In my company, I mean, I'm in a travel background, so 1,800 people were being chucked out overnight, right? Because the international borders were being all closed. So 1,800 people, when they were being chucked out, I felt as if I am a part of that crowd. Mero opinion, I also don't know if I would be asked to leave tomorrow, right? But I have already a bright future. Why should I worry? It's anyways, even if I fire my boss or my boss fires me, but there is something that will stay with me. Nobody would ask me to get out of here, because I am founders, right? One of the founders. So I hold a position where I know my future is. A few days back in the webinar, there was international webinar where we were being told that every founder is a royal, founder, a royal, they belong to a royal family. Royal family means what? Royal family is a person who holds, I mean, itti sampatti cha bane, koile pini sakinde sakinna. You 7 generations, I mean, 7 पुश्तों के लिए हिंदी में बोलते हैं, for 7 generation. But then again, I think because I have all my kids associated to this project, I think their 7 generation and the coming 7 generation, they all have already secured their life. I believe in that project. That, I mean, this is my own project. So now when we're talking about this business, we have to understand few things very importantly, because when we are into anything, even if at home, if we do not know where the sugar is, where the salt is, where things which is involved in cooking you don't know about it, you would never be able to cook food at home. That's the smallest, एउटा सबभन्दा सानो
chia banana, if you prepare a tea, right? So if you prepare your tea and if you don't know where you have kept all the ingredients which is required to prepare tea, you would never be able to prepare tea. That's the smallest thing. However, this business belongs, I mean, this business is all about artificial intelligence. So if you do not know much about it, how would you earn? Because learning, you would only be able to earn if you learn. So learning and earning comes together. So I only see few of the people today in the webinar, but then again, if not all of them are coming, do you think they will be able to understand what is going on? They would be missing a lot, right? So we need to call, or we need to make them understand that how important are the webinars, right? Now here I am also a part of the other webinar where we make it a little different so that people come, they get the knowledge and they share the knowledge. It's not only about gaining the knowledge. Gaining the knowledge and keeping it to yourself would never help, right? If only my mother knew how to make coffee or how to make tea, and she never told me how to make it, I would never be able to prepare it for myself. Similarly, this is my business. If I do not know much about the business, would I be able to have that confidence in myself that I will be able to further make somebody understand about what it is, right? There are so many different products, more than 50 products, so many different products. And in future, in coming future, not only these 50 products, but more than these are in a line. They are in line. So they would also be available. Maybe not for us, but then again, even if it is available for Onpassive, right? Passive is a word. Passive is, it stands for something which is recurring again and again, right? So Onpassive, we are on passive to earn lifetime. For that, we have to have our mentality set that we accept it, right? We accept it in such a way that we can go ahead and um make the people understand what it is all about. And even if we are able to make create a value to somebody's life, that means a lot. मेरो कारण यदि एउटा मात्र को लाइफमा पनि भ्याल्यु एड हुन्छ भने that means a lot to me. At least I am adding a value to somebody's life, right? That's what I feel. And moreover, yes, when we talk about the business, it's not about only the business, it's about entrepreneurship. Entrepreneurship means people who gives opportunity to others, right? Entrepreneurs are those who give opportunity to others, who opens the door for everyone. Not necessary that you have to, right? It's not necessary that you have to, because here it's clearly mentioned, if you are being forced by somebody, if you are being asked by somebody and misled by somebody, you have the full right to get your IDs cancelled and get full refund, right? There is a way to do that. However, giving the correct knowledge, sharing the knowledge, and making somebody understand about the project, there is no harm doing so, right? It's not necessary that you have to ask somebody to get added. No need, because this is a done deal for individual, every single individual participant who is an a founder to this Onpassive, means they have a done deal. They are there. But again, yes, saying so, the traffic will be created yourself. Now, since I have, I when I myself am logging on to the Onpassive website, it's a new website. When I myself have logged in many times, I see when there is a button to click. You click it, try to become the founder to it. It will give you the name of somebody who already is
the founder, right? That means the names are automatically being selected. There is nobody pushing those names. It is automatically done by artificial intelligence. So it's already in place. Not only in Dubai, there would be offices in other places, which will be disclosed very soon, right? Also, the launch date as launch in other places is also in, I mean, it's also there. The date is not been disclosed, but I'm sure it's going to be another boom for us, a very big surprise for us. I feel, like the secret movie. There is a secret movie. I love watching secret movies. So Onpassive is again some a kind of secret movie which I'm liking more than those movies, because here every moment is a secret to me, and I'm enjoying every moment. Very small, I mean, every small moment which is coming with Onpassive is attracting me. Why? Because it's giving me more of hope. It's giving me more of confidence. I was not a person like I'm sitting with you. I couldn't speak to any, I mean, with a crowd as well. But here it has given me so much of strength that I can speak about Onpassive non-stop, right? There is so much to talk about. There is so much to describe about. So what is required is just the mindset, the mentality. We need to understand that we are an entrepreneur. We would be living that life, but before moving there, we need to make ourselves believe that what we are, right? If we believe, and sometimes we say, God knows what will happen, God knows what, where we are. That means you are you, even if you do not believe, if you, even if you have there is 1% of that pata nahi, God knows, then that means it's 99%. You do not have the complete 100% belief. And when you do not have 100% belief, trust me guys, it is not going to change your life. You need the change. The reason why you need the change is because the path has already been made. The system has already been built. System is artificial intelligence. It's already been built for you. You just need to drive yourself. The road is very clear. You need to drive yourself as far as you can, lead yourself, right? It's the clear path, no hurdles. Nothing is there. It's a clear path. You just need to drive yourself, close your eyes, have the hope 100%, and feel that you are an entrepreneur, right? Having that feeling of and being an entrepreneur will make you different from the world, will make you different from everybody, right? So have that feeling, have that mindset, mentality that yes, we are there. I would like to share some, numbers here with you. You will understand what I'm trying to say. E and S on my left side, and B and I on my right side. That means E is for employee, S is for self-employed. Then we have B for businessmen, and I for investors, right? Now you will be shocked to know the number of percentage of E and S. That means for the number of employee and the number of self-employed in the world. It's 97%. 97% of the world population is an employee or a self-employed. People who call themselves businessmen, but they are still self-employed, I'm sorry, I do not agree to them. Because if they close their shop, or if they close their business, or self-employed, wherever they are self-employed in, like a dentist, if they keep themselves close the shop, the dentist shop, they will not earn, right? For 15 days, if they do not open the shop,
nothing will be, there is no earning for them. So how can they call themselves businessmen? Businessman is a person who have the recurring amount transferred to the account non-stop. Even if they are closing with a blink of an eye, they have the transactions. Okay, so that is called the entrepreneurs who keep earning, right? They build the system. They build the system, and even if they close their eyes or whatever they are doing, they earn it. So here Onpassive is going to give you that. So 97% of the people of the world population belong to the group which is economy, which is, I'm so sorry, which is employee and self-employed. Only 3%ers, only 3%ers of the world population falls in businessmen and investors. Why? Why? Because of the mindset, mentality. And guess what? Not only this, 96% of the world, the transactions, money is with businessmen and investors. Only 4% of the world's population have the 4% with the employee and the self-employed. You can see the ratio, how huge difference. It's only because of the mindset. Now, after this project, which is Onpassive, I'm sure the ratio is going to increase. There is maybe a portion of it will for sure increase, because like unlike the other projects who used to earn for themselves, now Ash Mufaris sir has shared this platform with many. I don't know how many more will be included till the time the door is being shut down. But again, I'm sure the 3% world population, which falls under the, I mean, 4% of the world population, the amount, money jo huncha ni, I mean, they are so much rich, only 4%. Now, after the Onpassive, I'm sure this percent is going to raise a little, because the number of founders with Onpassive is growing, right? So before the door close, I want few more, I mean, as many as we can reach out to, so that this ratio at least change. This ratio at least gets changed, right? From 97%ers to the 3%ers, it becomes at least some more percent. We also would be falling on that 3%ers list, right? I believe so. And I want this belief to be spread out, so that at least from the 3%ers, it get changed to at least 10, 15, 20%. Because the money, everybody has a right to earn. It should not be with only few, number of people, right? So okay, that is all from my end. I would get back to Poonam ma'am. All over to you. You can, take the stage back from me. Thank you. Thank you, Rekha ma'am. Definitely your belief is getting spread out through the world. We all are in a place where we want to share what Asher has shared with us. So definitely learning and earning, it goes together, and the percentage might raise. So what we want to say is, let the amount be small, but wherever we have invested our money, we should know where we have invested. What is our business? What is the motto of our business? So we are so less in less participants now, but then too, I request all the founder members all around the world, or let's talk about Nepal. We are many in numbers, but still we are not presented in webinar. So this is our weakness actually, because we miss lots of things.
because see, Okay, many for of us. that, yeah, Poonam, for that, what I would recommend is that in case if they are not available here, right, make them understand that the webinars are important. Now, it's not necessary that they have to only attend this particular webinar. They may also take part in international webinars or any webinars which is held by any part of the world. You know, every community, every part of the world are holding these webinars in different time group, right? So I would recommend that it's not necessarily that they have to be present in one particular webinars, Poonam, that because you know what we are, what our motto is to make the people understand, right? Yeah. Yeah. So even if 20, 30, 40% of the people anywhere across the world they are, if they are sharing any other webinars or the other part of any other webinars, that's fine enough, right? What I personally feel, it's not necessary that you have to be involved in only one single webinar, because you see this platform is everybody's platform, right? And Ash Mafari sir, what his motto is that be it be any part of the world you are a founder. That is the reason जैसे भंचनी रंग रूप जाति भेष भाषा भाषा को यहाँ को नहीं स्थान छैन. We are on Passivians. That's what we need to understand, right? So I also, you know what, I never stick to one particular webinars. I attend almost every webinars where I can at least get some knowledge. That's my motto. Yeah. Don't you agree to it? No, definitely, I And agree. yes, you what can be done is you can keep calling people from other community as well, right? Like you always used to invite. That's one of the best place. I mean, inviting everyone, what happens is that creates a kind of curiosity in every every mind, and that attracts people towards the webinars. At times, yes, the webinar I'm a part of, there also the number of people are less. Then we think, what is something different that we can do that will attract people to at least come and attend the webinars? So we do different, we do different things. And yes, it brings the attention of the people towards the webinar and they do attend it. So I can talk to you separately and let you know how it can be done. Maybe a few of the points if you all can do as well, that will be very helpful to bring the attention of all the founders from Nepal. I'm sure there are many, because I have also been spreading. I have many friends there. So I have I don't know whether they are the part of Onpassive or not, but then again, yes, I keep doing so, right? So that's my way of thinking, right? Don't stick to one particular webinars. It's okay if people are attending different webinars, but yes, to draw the attention of the founders, I believe there should be some new motivative of things done in the webinar so that they get attracted and they do come. Right? Every person, every founder is important. Every single founder is important. We cannot miss any single founder from whichever community she comes from. He or she is important, right? That's what my feeling is. What do you say? Yes, definitely. Our feeling is also same, and we also want all our founders to attend the meeting. It's not necessary that they have to attend the Nepali webinar here. They have to get stuck here itself. They can attend any webinar, but if they are not attending their own webinar, that means it's Yeah, hard for them to attend the the other one. webinar held in the another country, different country. So that is the thing. So the thing you said that there should be something different to draw the attention of the founders.
Yeah. So yes, we have to discuss about that, and I will definitely contact you. Absolutely. You can just reach out to me. I'll be more than happy to help. Thank you so much for your sharings. And Jai sir have a questions to Rekha ma'am. Jai sir, please go ahead. Thank you, Poonam ma'am. I have questions for Rekha ma'am. One questions. Mm-hmm. It is just out of curiosity. Mm-hmm. Like you told that you are posting and sharing about Onpassive on social media platform, Mm-hmm. and you are working professional. So doesn't it impact your professional life? And my next It question hasn't. is Mm-hmm. why so? Because I'm also a professional guy, and I feel sometimes I might get impacted from my colleagues, my managers. So I'm little bit scared, afraid. So can you please help me with that? Are you not Okay. afraid of all these things? Okay. My question is, because I am, my profession is like, even if my boss fires me, I don't care now. Right. So for because of the curiosity, I would like to ask a question. Is it that you are in a government job, or is it that it's a private job, private sector? It's private sector. It's Okay, private sector. Yeah. get ready. Very soon you would say goodbye to the boss. I Okay. have, you won't believe, I have my resignation letter all prepared. Okay. The day something happens, I will shoot that out and and say thank you so much for your business for so many years. I have my own business and I'm taking care of it. But again, yes, nevertheless, saying so, it doesn't mean that everybody should do it. But yes, in case if you feel that that maybe, that maybe may impact your professional life, the best way of doing is not the social media, but you can, there are other ways like Facebook, like other ways. If you want to reach out to the friends, uh, there are so many other ways that is already been prepared for you. You just have to trigger that out, right? Not only Facebook or Instagram or social media is a part of it. You can walk up to your friends, you can call them, you can share any of your feelings over the phone as well, right? So we have so many other ways prepared for ourselves. You Yeah. won't believe my I mean, one of our son is a fighter pilot, and you can understand what the position is. He is a part of this Onpassive, but then again, yes, he himself doesn't know that he is already a part of it. And I don't think it would impact his professional life. But then again, yes, because there are other ways that we can arrange later about the transaction which may happen. Yeah, we can share our account to get the money transferred to us, or maybe other ways out. But then again, he's also a part of the Onpassive. I'm not scared of it now. Yeah. Yeah. Thanks for your answer. I got it, and I follow the same thing in future. Yeah, Thanks. now Yeah. Jai sir is ready with his resignation later. It might be that may it comes true. Okay, let's see. No, but then again, yes. Are you, which profession are you in? Maybe I can help you out. I'm into data analyst field, so it's related Wow, to IT reporting, visualization, all these things. that's the reason you're scared. I got it now. Yeah, because Right. okay, the best way is to earn their hearts, right? The Okay. your CEO's heart, earn his or her heart, and say, look, I have a better option for you. Show the plan and get them sign in. In. Yeah. Okay. Either, All right. All and right. either they will sign in or they will fire you. But does it matter to us? I don't think, yes, because No. very soon we are almost about the edge. It's just, we have covered miles. It's just a small few steps left, right? We can cover that as Correct. well. Yeah. Right. So till Correct. then, you Correct. can wait. Don't post to any social media. Yes,
you can individually contact your friends and colleagues. That's how I will Yeah, say. definitely. Right? I'm doing that way only, not Mm-hmm. posting the like on passive on the social media. I'm calling to my friends and just sharing the knowledge about on passive. So Perfect. That's wonderful. uh, interested friends are coming to and taking the foundership. Yeah. Thanks. Oh, Who would all right. Thank. understand? Who would understand the? Because you yourself are from IT department, and I'm sure you have more knowledge than me. I don't have much knowledge about IT because I belong to a different field. And since you are already there, you have the understanding how it would work, right? Data analysts and all. We would have a better vision and better, I mean, everything is much better than any other company you or anyone would belong to, right? That's what I have Correct. started feeling. I'm an Right, entrepreneur. right. That's what I feel. Right, absolutely, absolutely. Thank you. Okay, all right. Thank you. Thank you so much, Raha ma'am, for your sharings. And yes, I would like to move on to our next speaker, Miss Rita BC. Rita BC ma'am, स्वागत छ यहाँलाई. आफ्नो sharings राख्नु होला ma'am. Over to you, Rita ma'am. Rita BC ma'am, सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्नो sharings-हरु राख्न सक्नुहुन्छ ma'am यहाँले. Rita ma'am. Rita ma'am busy हुनुहुन्छ होला सायद. So I would like to move on to Gita ma'am. Gita Nepal ma'am, यहाँलाई स्वागत छ यस प्लेटफर्ममा. आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्ना शेयरिङ्सहरु राख्नु होला ma'am. Over to you, Gita ma'am. गीता मैम यहाँले अनम्युट गर्नुभयो तर आवाज आइरहेको छैन मैम. गीता मैम यहाँको भिडियो अन गर्नु होला मैम र हजुरको आवाज आइरहेको छैन. Jai sir, maybe she has an internet issue. वन्दना मैम हुनुहुन्छ हामीसँग जय सर. हुनुहुन्छ वन्दना सिंह म्याडम हुनुहुन्छ. उहाँलाई अनम्युटको अप्सन दिनु होला सर. एन्ड वन्दना सिंह म्याम स्वागत छ यहाँलाई यस नेपाली वेबिनारमा. आफ्ना शेयरिङ्सहरु राख्नको लागि यहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु. वन्दना म्याम, ओभर टु यु. थ्याङ्क यू पुनम म्याम, मलाई नेपाली मञ्चमा फेरि एकचोटि बोल्ने मौका दिनलाई. यहाँ उपस्थित सबै मेरो फाउन्डर्सहरू जति पनि न्यू यहाँ अटेन्ड गर्नु भएको छ सबैलाई मेरो नमस्कार छ. व्हाट टू से, मैं क्या कहूँ. एक्चुअली एवरी डे पर डे एवरी स्टेप we are seeing that miracle has happening every day in Onpassive. So तपाईहरुलाई यहाँ जति पनि हाम्रो नयाँ Onpassive मेम्बरहरु यहाँ अटेन्ड गर्नु भएको छ, हेर्दै जाँदै हुनुहुन्छ कि कति स्टेप बाइ स्टेप Onpassive आफ्नो वर्क अगाडि बढाउँदै गइरहेछ. और हाम्रो पास काफी कम समय छ जसमा कि हामीहरु अब यसमा ओ फाउन्डर्स को शायद कुछ टाइम बाद क्लोज पनि हुन जाने छ यस्तो सुन्नमा आइरहेछ.
बस त यतिकै रिक्वेस्ट गर्छु म यो नेपाली वेबिनारमा जति पनि हाम्रो न्यू फाउन्डर्सहरू यहाँ जोइन हुनुहुन्छ यसमा जोइन गर्नु। अहिले जस्तो कि रेखा म्याम र जय सरको कुरा भइरहेको थियो कि भाइ हामीहरू कुन जबमा हजुर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यसमा के इम्प्याक्ट पर्छ। अगर म मेरो कुरा गरौँ त म चूँकि प्राइभेट जबमा छु, म त चाहन्छु बिल्कुल अन प्यासिभ बिल्कुल जति छिटो स्टार्ट हुन्छ त्यति छिटो हामीलाई एउटा हाम्रो एउटा आफ्नो बिजनेस सुरु हुने मौका मिल्छ। जति पनि यसमा कुछ अनइम्प्लॉयड पनि होलान् जिनको पास कोही एम्प्लॉयमेन्ट छैन, उहाँहरूको लागि पनि अनप्यासिभ कति राम्रो एउटा प्लेटफर्म छ यो बुझ्नुपर्छ। किनकि जब यसमा आइटी सेक्टरको मान्छेहरू पनि यति ठुलो ठुलो डक्टर्स इन्जिनियर सब हरै फिल्डबाट यसमा जुडेका छन्, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यसमा कोई बहुत बड़ा फ्यूचर यसमा देखिरहेछ सबैलाई। त अगर यसमा हाम्रो न्यू फाउन्डर्समा कोही अनएम्प्लॉयमेन्टमा पनि हुनुहुन्छ, कोही रोजगार छैन, त हजुरको लागि त एकदम सुनौरा मौका छ यो, बिल्कुल गोल्डन चान्स फर यू। अगर मलाई त म त आफ्नो लागि सोच्छु कि बिल्कुल छिटो भन्दा छिटो अनप्यासिभ सुरु होस्, म यसमा आफ्नो फुल टाइम दिन सकूँ। म यसमा बिल्कुल फुल टाइम दिएर यो एज ए बिजनेस म यसमा टाइम दिएर आफ्नो काम गर्न यहाँ मलाई के पाइन्छ, फ्रिडम पनि पाइन्छ, मेरो पास आफ्नो लागि पनि समय हुन्छ। किनकि आजको बेलामा अगर कसैको पास प्राइभेट जब पनि छ त यो सबैलाई थाहा छ कि प्राइभेट जबमा पनि फ्रिडम पाइँदैन। 12 घन्टा 10 घन्टा 13 घन्टाको जब मान्छे यति ज्यादा त्यसमा उल्झेको हुन्छ कि खुदको लागि पनि टाइम मिल्दैन और अर्निङ पनि कोही यति धेरै हुँदैन कि त्यसमा मान्छे आफ्नो कोही फ्युचर प्लानिङ गर्न सकोस् या कोही ठुलो ड्रिम हेरोस्। तर अनप्यासिभले यति राम्रो हामीहरूलाई एउटा मौका दिएको छ कि चाहे हामीहरू जबमा छु या जबमा छैन, हामीहरू आफ्नो फ्युचरको लागि एउटा एक तरहले भन्नु कि हाम्रो सारा ड्रिम जो हामीहरू ट्रु सच गर्न सक्छौँ, सारा ड्रिम हाम्रो जो पनि तपाईँको ख्वाब होला कि म यो गर्न चाहन्छु या म कहीँ विदेश घुम्न चाहन्छु, मेरो यो बनाउन चाहन्छु, त सारा ड्रिम मलाई त अब देखिरहेछ कि अनप्यासिभले जसरी यो प्रोग्रेस गरिरहेछ अनप्यासिभ स्टेप बाई स्टेप आइरहेछ कि बहुत छिटो हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस् न। ओके, यस्तो देखिरहेछ कि भाइ हाम्रो फ्युचर बहुत राम्रो ब्राइट हुनेवाला छ बहुत छिटो। मतलब जति पनि वर्ल्ड लेभलमा जति पनि अनप्यासिभमा जुडेका छन् उनीहरू कहीँ न कहीँ एउटा बहुत आफूलाई हर तरहले अपलिफ्ट गरिरहेछन्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि सिर्फ यो इकोनोमिकली हामीहरूलाई अपलिफ्ट गरिरहेको छैन, बल्कि हामीहरूलाई मेन्टल्ली पनि हामीहरू कहीँ न कहीँ एक दूसरेसित बाई हार्ट पनि एक दूसरेसित जुड्ने कोसिस गरिरहेछन् पुरा वर्ल्डमा एज ए फ्यामिली। और यो आजको लागि बहुत जरुरी चिज छ ह्युमनिटी, जो एक यसको वजहले जो एउटा आपसमा एक दूसरेको लागि हाम्रो केही एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा फिलिङ्स आइरहेछ कि हामीहरूलाई एक दूसरेको सहयोग गर्न चाहिन्छ, एक दूसरेको लागि हामी जसरी ओप्लेसले काम गरिरहेछ, त यो पनि हाम्रो आउने जो जेनेरेसन छ त्यसको लागि पनि एउटा बहुत राम्रो मेसेज पनि हो कि हामीहरू एक दूसरेलाई हेल्प गरेर कसरी आगे बढौँ और आफ्नो पनि हाम्रो ड्रिम पुरा गरौँ र अरूहरूलाई पनि त्यसको लागि गरौँ। त बस म यतिकै भन्छु कि अनप्यासिभ बहुत राम्रो चान्स छ, अब धेरै टाइम पनि छैन। और तपाईँ जति पनि नयाँ फाउन्डर्स जुड्नु भएको छ, तपाईँ अगर युट्युबमा जानुहुन्छ त तपाईँलाई एभ्रिथिङ यु विल बी सी देयर कि जो भी जति पनि तपाईँ त्यसको लागि जान्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई हर कन्ट्रीमा डेली बेसिसमा नयाँ नयाँ रोज वेबिनार भइरहेछ, त्यसमा जोइन गर्नु हेर्नु जसले तपाईँलाई अरू नलेज मिलोस्। त जति छिटो तपाईँ यसमा जुड्नु तपाईँको लागि धेरै राम्रो हो। अहिले फर्स्ट अफ अल मलाई जो लाग्दछ कि सबभन्दा पहिले जो तपाईँलाई गर्न चाहिन्छ यसमा जोइनिङ तपाईँ जति छिटो लिनु, किनकि अगर समय हमेशा एक जस्तो हुँदैन, समय हमेशा हाम्रो पासमा छैन, कब फाउन्डरसिप बन्द हुन सक्छ, फेरि तपाईँ त्यसको लाभ लिन सक्नुहुन्न, तपाईँ छुट्नुहुन्छ, फेरि त्यो बेला तपाईँलाई पस्तावा लाग्छ। यसैले
हाम्रो यसमा कोही स्वार्थ छैन हामीहरू बस यति चाहन्छौँ कि जसरी हामीहरू जुडेर हामीहरूले आफ्नो फ्युचरलाई सिक्योर गरिदिए ब्राइट गरिदिए और त्यसै गरी यहाँ हजुरहरू पनि जति छिटो हुन्छ त्यसको लागि सम्झिनु सोच्नु र एकदम छिटोभन्दा छिटो जोइनिङ लिनु किनकि म त अब जबबाट बुर्ज खलिफामा हाम्रो अफिस बनेको छ तबबाट त बहुत सिक्योर पनि फिल गरिरहेको छु ह्याप्पी पनि फिल गरिरहेको छु र कन्फिडेन्स लेभल पनि काफी बढिसकेको छ कि वाउ मतलब बहुत ठुलो कुरा हो यो सानोतिनो कुरा होइन कि बुर्ज खलिफामा हाम्रो अफिस त्यहाँ हाम्रो अफिस बनेको छ सो द्याट म सिर्फ यतिकै भन्न चाहन्छु मेरो सिर्फ एउटै रिक्वेस्ट छ बस अरू तपाईँ धेरै नसोच्नु यसको बारेमा जति जान्न सक्नुहुन्छ जति छिटो जान्न सक्नुहुन्छ बिल्कुल ग्र्याब गर्नु त्यसलाई जति छिटो तपाईँले यसमा जोइनिङ गरेर आफ्नो फ्युचर बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीको गर्न सक्नुहुन्छ फेरि यो मौका तपाईँलाई दोबारा कहिले मिल्ने छैन सो just join it and say that we are so in it to win it. Thank you ma'am. Over to you. Thank you so much Vandana ma'am हजुरको शेयरिङ्स को लागि डेफिनेटली हामी पनि एकदमै कन्फिडेन्ट लेभल हाम्रो पनि बढेको छ 30 मार्च पछि जुन इभेन्ट भयो बुर्ज खलिफामा जसरी लन्च भयो हैन त्यसले हाम्रो पनि कन्फिडेन्स लेभललाई एकदमै बढाएको छ र हामी कुन ठाउँमा छौं हामी कुन लेभलमा छौं भन्ने कुरा पनि प्रुफ भइसकेको छ सो अब हामीलाई भनौं न 30 मार्च भन्दा अगाडिसम्म पनि धेरैको मनमा धेरै क्वेशन्सहरु थियो होला के हामी पनि इन्सिक्योर थियौं होला काहीँ न काहीँ के होला यसको फ्युचर के नहोला भन्ने तर आफ्टर दैट वी अल आर सिक्योर्ड वी अल आर फिलिङ सिक्योर्ड एन्ड वी हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल पनि एकदमै बढेको छ सो थ्यांक यू सो मच फर योर शेयरिङ्स एन्ड आई वान्ट टु मुभ अन टु रिता बिसी म्याम रिता म्याम स्वागत छ यहाँलाई आफ्ना शेयरिङ्सहरु राख्नु होला म्याम over to you Rita ma'am thank you so much Punam Meche ma'am मेरो नेटको प्रब्लम हुँदा म पहिले नै उपस्थित हुन सकिन ओके थ्यांक यू सो मच म्याम मञ्च दिनु भएकोमा एन्ड आजको यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ग्रेट फाउन्डर एवं हाम्रो गेस्ट म्याम रेखा मक्कान म्याम त्यसै गरी बबिता म्याम र सम्पूर्ण गेस्ट सर म्यामहरु र प्राउड फाउन्डर ज्यूहरुमा मेरो सन्ध्याकालीन अभिवादन र यस हाम्रो नेपाली वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको हामी डेली नै यस वेबिनारमा रहेर अनप्यासिभ सँग रिलेटेड इन्फर्मेसन र शेयरिङ गर्दै आइरहेका छौं मैले आज अनप्यासिभ सँग रिलेटेड भन्दा पनि मैले आफ्नो यस अनप्यासिभ को जर्नी कसरी स्टार्ट भयो यसमा कस्तो कस्तो कुराहरु फिल भयो आई थिंक मैले के रियलाइज गर्दै छु यही कुरा मैले आज शेयर गर्न गइरहेकी छु हामी डेली हाम्रो रेस्पेक्टेड सर म्याम म भन्दा धेरै इन्फर्मेसन र धेरै कुराहरु जान्नु भएको सर म्यामहरुबाट नै अनप्यासिभ के हो भन्ने कुरा हामीले डेली वेबिनारमा नै छलफल गरिराख्छौं आज रेखा मक्कान म्यामले पनि धेरै कुरा शेयर गर्नुभयो अनप्यासिभ को बारेमा लगायत उहाँको एकदमै मोटिभेशनल स्पीच लगायत मार्च 30 को इन्फर्मेसन होल कुरा समावेश गर्नुभएको थियो थ्यांक यू सो मच रेखा मक्कान म्याम उहाँले हामी नेपाली कम्युनिटीको लागि एकदमै गुड शेयरिङ गुड इन्फर्मेसन दिनुभएको छ त्यसै गरी आजको वन्दना म्यामलाई पनि थ्यांक यू सो मच आफ्नो शेयरिङ राखिदिनु भयो हामी एकदमै आभारी छौं हामी नेपाली कम्युनिटी मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि पनि यहाँहरुबाट धेरै इन्फर्मेसन लिन पाए म हृदयदेखि नै थ्यांक यू सो मच भन्न चाहे र म यस अनप्यासिभमा जोइन भएदेखि मलाई दिलीप सरबाट म जोइन भएकी थिए यशराज सर र दिलीप सरबाट म जोइन भएकी थिए उहाँले मलाई
उहाँले मलाई के मात्र भन्नुभएको थियो भने एउटा प्लेटफर्म छ, एउटा अनप्यासिभ भन्ने कम्पनी छ, यसमा चाहिँ फाउन्डर पोजिसन लिन पाइन्छ, एउटा नेपाली वेबिनार पनि छ, त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ, यति मात्र सेयर गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। अनि म यस नेपाली वेबिनारमा म कन्टिन्यू 10 डेज म कन्टिन्यू वेबिनारमा एटेन्ड भए र विभिन्न कुराहरू यहाँ रेस्पेक्टेड सरहरू, प्राउड फाउन्डरज्यूहरूबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ र मेरो अनप्यासिभको यात्रा फाउन्डर पोजिसन लिएर सुरु गरेँ। आफैमा एकदमै प्राउड फिल गर्छु म यस अनप्यासिभको फाउन्डर पोजिसन लिन पाएर। यो इन्फर्मेसन दिनुहुने सरलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको यस लेडिज सेसन आफ्नो जर्नी सेयरिङ सेसन भएको हुनाले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिन नसके पनि यस वेबिनारबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यस महान प्लेटफर्म ग्रेट अपर्च्युनिटी ल्याउनुहुने यस मुफारेब सर प्रति पनि म एकदमै हृदयदेखि नै कृतज्ञ व्यक्त गर्दछु, एकदमै कृतज्ञ छु। यदि राम्रो प्लेटफर्म लिएर हामी सम्पूर्ण नेपाली यस वर्ल्डमा रहेका सम्पूर्ण कम्युनिटीको लागि उहाँले यति धेरै अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ, यस्तो प्लेटफर्म लिएर आउनु भएको छ। सायद यस्तो प्लेटफर्म अहिलेसम्म आएको पनि थिएन र आउने पनि छैन। यदि आइहाले पनि हामी धेरै गुणा हामी अगाडि फड्को मारिसकेका हुनेछौँ यदि आइहाले पनि। त्यसैले यस ग्रेट अपर्च्युनिटीमा आफू जोइन हुन पाउँदा एकदमै प्राउड फिल गरेको छु, एकदमै भाग्यमानी ठानेकी छु। र यसमा म 2-4 जना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्ने क्रममा मेरो अनुभव पनि सेयर गर्न चाहे। यहाँ हाम्रो अब नेपाली कम्युनिटीमा एक त सिरियसली लिनुहुन्न कसैले पनि, मलाई लाग्छ। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै नेटवर्क बिजनेसबाट फसेको, पैसाहरू डुबाएको, त्यसै गरी प्रोडक्ट बेस्ड कम्पनीहरूमा आफ्नो प्रोडक्टहरू बिकाउनको लागि धेरै कुराहरूले उहाँहरूलाई पैसाबाट देखि लिएर धेरै दुःख कष्ट भएको, अनि नेटवर्क बिजनेसबाट धेरै पैसाहरू गुमाएर बस्नु भएको हुनाले उहाँहरूले यो बारेमा सुन्नै चाहनुहुन्न कतिले। तर मैले त यही रिक्वेस्ट गर्छु, आजको यस वेबिनार जति पनि युट्युब हाम्रो एभरेस्ट टिम च्याम्पियन नेपालको युट्युब लाइभबाट हेर्नुहुने र आजको यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई मैले के भन्न चाहे भने यस प्लेटफर्मलाई तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भने आफै स्टडी गर्नुहोस्। यदि तपाईसँग स्टडी गर्न तपाईले सक्नुहुन्न भने राम्रो स्टडी गर्न सक्ने व्यक्तिसँग कनेक्ट हुनुहोस्, उहाँबाट धेरै इन्फर्मेसन लिनुहोस्। त्यसै गरी हाम्रो यस नेपाली वेबिनार पनि डेली सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा पनि धेरै सेसनहरू, टेक्निकल सेसन, क्वेसन एन्सर सेसनदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण सेसनहरू रहेका हुन्छन्। त्यसबाट धेरै कुराहरू हामीले लिन सक्छौँ भन्ने इन्फर्मेसन गर्न चाहे। र यस वेबिनार मलाई एकदमै इफेक्टिभ लागेको थियो। मैले सबै कुरा यही नेपाली वेबिनारबाटै सिकेर आज तपाईहरू सामु 2 शब्द बोल्ने, सेयरिङ गर्ने र आफ्नो अनुभवहरू राख्ने मौका पाएकी छु। यही प्लेटफर्मले गर्दा नै सम्पूर्ण सर म्यामहरू प्रति म एकदमै हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु। यस प्लेटफर्म, यस नेपाली वेबिनार प्लेटफर्म जुडाइदिनु भएको छ र सम्पूर्ण
गेस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूबाट धेरै इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ कहिले नेट प्रब्लम हुन्छ कहिले कार्यव्यस्तता भइन्छ र पनि यस नेपाली वेबिनार डेली सर म्यामहरू डेली एटेन्ड भएर डेली मिटिङ चलाउनुहुन्छ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ उहाँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभएको छ भने हामी पनि यसमा केही कुरा सिक्नको लागि हामी पनि यसमा पार्टिसिपेन्ट हुनुपर्छ भन्न चाहे मैले आफ्नो यस वेबिनारबाटै मैले धेरै कुरा सिकेको हुनाले वेबिनारमा पनि एटेन्ड हुनुहोस् भन्न चाहे मैले र मलाई के लाग्छ भने म एउटा मेकानिकल इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छे बिहान भयो त अब अफिस जाने नै तर्खर हुन्छ दिनभरि मेसिनसँग काम गरिन्छ र साँझ आयो थकाइ लाग्छ अनि आई थिङ्क हाम्रो लाइफ वुमन लाइफ नै मेसिन जस्तो पो हो कि जस्तो लाग्थ्यो मेरो कार्यक्षेत्रमा बिजी हुँदा र जुन फिल्डमा भए पनि काम त अभियसली गर्नु नै पर्छ आफ्नो कसैको सजिलो होला कसैको अप्ठ्यारो होला र यो एउटा अनप्यासिभली हामीलाई यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ कि आफ्नो फिलिङ्सहरू आफ्नो सेयरिङहरू राख्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ हामी यति बेला खाना खाएर सुत्ने टाइममा पनि आफ्नो फिलिङ्सहरू आफ्नो इन्फर्मेसनहरू आफूमा भएको नलेजहरू सेयर गर्न पाएका छौँ हाम्रो रेस्पेक्टेड सर म्यामहरूले हामीलाई धेरै इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ जुन हामीले रिसर्च गर्न नसकेको हामीले बुझ्न नसकेको कुरालाई हाम्रै कम्युनिटीको ल्याङ्ग्वेजमा लिएर आउनुहुन्छ त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ र हामीले यस प्लेटफर्ममा एउटा लर्निङ अर्निङदेखि लिएर आफ्नो हरेक कुराहरू सेयर गर्ने प्लेटफर्म पनि रहेको छ यो मेरो लाइफमा युज भएको कुरा मैले भन्न चाहे र हामी के चाहन्छौँ त भन्दा आफू हामी एक स्टेप भए पनि बेटर हुन खोज्छौँ हामीले लाइफमा राम्रो घर चाहन्छौँ गाडी चाहन्छौँ हाई पर्सनालिटी होस् आफ्नो पनि भन्ने चाहन्छौँ तर हामीले गरेको काम सबै या एउटै इन्कम जेनेरेट गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्न जस्तै म जस्तो साधारण व्यक्तिले के हुन्छ त लाइफभरि काम गरेर पनि आफ्नो आवश्यकताहरू फुलफिल गर्न सकिँदैन जस्तै अब यहीनिर भन्ने हो भने हाम्रो जयराम सर हाम्रो रेखा मक्कान म्याम एकदमै ग्रेट पोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्कम भनेको धेरै राम्रो रहेको छ तर यसैमा मेरो कम्पेयर गरेर हेर्दा एकदमै कम छ भने उहाँहरूले त आफ्नो आवश्यकताहरू सबै फुलफिल गर्न सक्नु होला तर म त गर्न सक्दिनँ तर यस अनप्यासिभले एउटा यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ कि सम्पूर्ण धनी गरिब जुन कम्युनिटीको भए पनि एउटा इक्वल अपर्च्युनिटी दिएको छ यदि मैले जब गरेर 20-30 हजार कमाउनु र जयराम सरले रेखा मखान म्यामले पुनम म्यामले उहाँहरूको आफ्नो फिल्डको काम गर्दा मेरो भन्दा एकदमै हाई क्वालिटीको हुन्छ तर यस अनप्यासिभमा पनि सेम त्यस्तै हुनुपर्ने हो नि त्यस्तो छैन किनकि उहाँ यहाँ जयराम सरको पनि पुनम मेचे म्यामको पनि यहाँ सम्पूर्ण फाउन्डरहरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिएको छ इक्वल इन्कम जेनेरेट गरिदिएको छ यो जतिको राम्रो प्लेटफर्म त वर्ल्डमा अरू कुनै हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म रहेको छ राम्रो यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु यसभन्दा पहिले
मलाई लाग्छ मैले यो आइटी रिलेटेड प्रोडक्टहरू हो यस्तो एप्सहरू पनि भन्ने पनि थाहा थिएन यो कसरी काम गर्छ के हो कस्तो हो भन्ने हामी म धेरै पछाडि थिएँ र केही कुरा 2-4वटा कुरा भए पनि सिक्न पाएको छु त्यति धेरै अनप्यासिभको बारेमा नलेज त छैन त्यही पनि 2-4वटा कुराहरू आफूले जानेर केही साथीहरूलाई यस प्लेटफर्मको बारेमा सेयरिङ गर्न पाएको छु त्यो नै एकदमै राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी रहेको छ यसमा भन्न चाहे र यस प्लेटफर्मले दिएको जुन अपर्च्युनिटीलाई हामी सबैले ग्र्याब गरौँ हामी एकअर्कामा सम्पूर्णमा सेयर गरौँ अझ हामी आजको यस वुमेन स्पेशल वेबिनार भएको हुनाले हामी जति पनि नेपाली देश विदेशमा सम्पूर्णमा छरिएर रहेका महिला दिदीबहिनीहरूमा मैले के भन्न चाहे भने हामी एकदमै इकोनोमिक कन्डिसन हामीले राम्रो बनाउनु जरुरी छ हामी हरेक ठाउँमा हरेक कामहरूमा पछाडि पर्नु भनेको एउटा हाम्रो इकोनोमिक स्तर पनि कमजोर भएर हो हामीले दिनभरि काम गर्छौँ बिहानभरि काम गर्छौँ कति बेलै फुर्सद हुँदैन र हाम्रो इन्कम पनि कति पनि हुँदैन त्यही भएर पनि हामी हरेक क्षेत्रमा डोमिनेट हुनु परेको छ हामी हरेक क्षेत्रमा तल्लो स्तरको हुनु परेको छ एउटा अनप्यासिभ प्लेटफर्मले एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी लिएको छ यसलाई हामी सम्पूर्णले ग्र्याब गर्न सकौँ अझ हामी महिला दिदीबहिनीहरू आमा भाउजूहरू जति पनि हुनुहुन्छ हामी सबैले बुझौँ जसले तपाईँको यो अनप्यासिभको बारेमा तपाईँको कानमा भन्छ यसलाई नछुटाउँ भन्न चाहे र यस अनप्यासिभमा जोइन हुन पाउनुमा आफैलाई एकदमै प्राउड फिल गरेको छु भन्दै मेरा केही शब्दहरू यही अन्त्य गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच पुनम मेचे म्याम ओभर टु यु म्याम थ्याङ्क यू सो मच रिता म्याम हजुरको सेयरिङ्सको लागि वास्तवमै हाम्रो बुझाइ एकदमै कमजोर छ हामी बुझाइमा एकदमै कमजोर छौँ एक त हामी सुन्न चाहँदैनौँ र सुनिसक्दाखेरि पनि ओके थ्याङ्क यू सो नेटवर्किङ हामी जुन यो नेटवर्किङमा अझै पनि रुमलिरहेछौँ नेटवर्किङ बिजनेसले गर्दाखेरि अब नेटवर्किङमा जति डुब्यो वास्तवमै कुनै पनि बिजनेस नराम्रो हुँदैन कमजोरी हामी आफैमा हुन्छ नेटवर्किङ बिजनेस पनि नराम्रो होइन तर त्यो एउटा जुन मान्छेमा कन्भिन्सिङ क्यापेसिटी हुन्छ त्यो हुनुपर्छ नेटवर्किङ मार्केटमा मान्छे जोइन गर्नलाई एउटा कन्भिन्सिङ क्यापेसिटी हुनु पर्यो हामीमा प्रोडक्ट हुन्छ एउटा कम्पनीले मन्थली एउटा टार्गेट दिएको हुन्छ टार्गेट मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टार्गेट मिट गर्ने क्यापेसिटी हामीमा हुनुपर्छ सो हामीमा त्यो क्यापेसिटी नभएको हुनाले चाहिँ खासमा हामी डुबेको हो वास्तवमा कम्पनी नराम्रो होइन सो के भन्न चाहन्छु भने प्रोडक्ट बेसको कुरा गर्दाखेरि अनप्यासिभ पनि प्रोडक्ट बेस नै हो प्रोडक्ट छ तर फरक के छ भने जति पनि अरू नेटवर्किङ कम्पनीको प्रोडक्टहरू छन् क्रिम पाउडर भनौँ टुथपेस्ट भनौँ यस्ता डेली युज गर्ने हाम्रो जुन प्रोडक्टहरू छन् योभन्दा भिन्नै हामी मान्छेको ढोकासम्म त्यो जति पनि नेटवर्किङ कम्पनीको प्रोडक्टहरू छ हामीले मान्छेको ढोकासम्म पुर्याउनु पर्छ भने मान्छेहरूले अनप्यासिभले ल्याएको प्रोडक्टलाई जुन एआई बेस्ड छ त्यो प्रोडक्टलाई आफै खोज्दै युज गर्छन् सो डिफरेन्स त्यहाँ छ र अर्को कुरा के छ भने अनप्यासिभका प्रोडक्ट्सहरू सबै एआई ड्रिभन छन् र चिप एन्ड बेस्ट छ त्यो एकदमै बेस्ट पार्ट हो कम्पनीको र कम्पनी आफै एउटा ह्युम्यानिटीको लागि काम गरिरहेछ सो देयर इज अ भास्ट डिफरेन्स सो नेटवर्किङमा जति पनि डुब्नु भयो कुनै पनि काममा उतार चढाव त आउँछ नै
हामी एकचोटि डुब्यौँ एकचोटि लड्यौँ भन्दैमा हामीले उठ्न छोड्ने होइन, हामीले आएको अपर्च्युनिटीलाई डेफिनेटली ग्रेप गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, नभए अगाडि बढ्न हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनभने टेक्नोलोजीको जमाना छ, डिजिटल एरामा छौँ हामी। सो बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी क्रिम पाउडर युज नगरौँला, हामी डेफिनेटली मोबाइल हेर्ने गर्छौँ, उठ्ने बित्तिकै भए जति सबै चेक गर्छौँ, वाट्सएपदेखि लिएर फेसबुकदेखि लिएर इन्स्टाग्राम टेलिग्राम जति पनि छ सबै चेक गर्छौँ हामी। सो हाम्रो एउटा क्लिकले कति बेनिफिट भइरहेछ ती सबै कम्पनीहरूलाई। त्यही भएर हामीले आफ्नो जुन हामी अनप्यासिभमा छौँ, अनप्यासिभलाई पनि कति हामी छौँ यहाँ धेरै अल्छी मान्छौँ हामी लगइन गर्नलाई। सो यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने लगइन गर्नुहोस्, एकचोटि आफ्नो कम्पनीको वेबसाइटलाई लगइन गर्नुहोस्, ब्याक अफिस भिजिट गर्नुहोस्, अपडेट्सहरू हुन्छन्, रेकर्डेड वेबिनार्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, धेरै नलेज बढ्नेछ, धेरै लर्न गर्ने मौका पाउनुहुनेछ यहाँहरूले। सो हामी धेरै राम्रो कम्पनीमा छौँ, धेरै ह्युज कम्पनीमा छौँ र अहिले हाम्रो कम्पनी दुबईमा पनि लन्च भइसकेको छ र त्यसै गरी बिस्तारै अरू कन्ट्रीमा पनि डेफिनेटली लन्च हुन्छ अनप्यासिभ। धैर्य गरौँ हामीले, यसरी रजिस्ट्रेसनको पछाडि नदौडौँ। रजिस्ट्रेसनकै कुरा गर्छौँ भने हामी गुगल पनि युज गरिरहेछौँ, युट्युब युज गरिरहेछौँ, यस्ता धेरै एप्सहरू छन् जुन हामी युज गरिरहेछौँ र जुन हाम्रो नेपालमा हाम्रो देशमा रजिस्टर्ड पनि छैन। सो इन्टरनेटको वर्ल्ड छ, जहाँसम्म इन्टरनेट पुग्छ त्यहाँसम्म अनप्यासिभ डेफिनेटली पुग्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ र हाम्रा जति पनि गेस्ट स्पिकर्सहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको प्रेजेन्स इट मिन्स अ लट, यहाँको सेयरिङ्स इट मिन्स अ लट। धेरै नलेज पायौँ हामीले यहाँको सेयरिङ्सहरूबाट, धेरै रमाइला कुराहरू गर्नुभयो यहाँहरूले, अनप्यासिभको बारेमा कुरा गर्नुभयो, अनप्यासिभ कस्तो हो र किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो यहाँहरूले। सो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रा जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ र युट्युब भ्युवर्स हुनुहुन्छ, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा र धैर्य धारण गरी हाम्रा वेबिनार्स एटेन्ड गरी वेबिनारको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आगामी दिनमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका पुनम बिदा चाहन्छु र त्यसअघि सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आफूलाई अनम्युट गर्नुहोला र हाम्रो कम्पनीको जुन स्लोगन छ वी आर सो इन इट टु विन इट लाई भन्दै हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। वी आर इन इट टु विन इट। We are in We it. are so in it to win it. We are so in it to win it. Oh, so sweet. Hmm. Good night. Good night, everyone. We are so in it to win it. Good night. Bye.